So phana that's where indlame ke ngoku it's nyani alive. It's something they are doing. Ne-gumboots dancing sometimes by mixer all together, you know. And phana ke ngoku la majita, you can tell ukuthi they have a time for inomboro, they have a time for order, you understand? And they have a certain stage where you don't even get igunya ungekabikho level ethile, you know, yobudoda. Like for instance nalapha edladleni xa nisiva kudala kwakunjalo awungakwazi ufumana igunya usesisijuvane. You know what I mean? Yonke le uyipotye ke ngeli xesha kuthathwa inomboro isiwe emagongweni, you know. There's a lot, but ke lelinye iblayi mfethu yelo uyabona ndincokola nabantu abathile yabona mfethu ngalalanyo lanzulu. So ndangam I was really builded by that. Ndathi ndakhumbula namba hamba ndanezi-steps ze-gumboots ndiseyilight sithanda ukwenza you know, they came out amanje ndawanika izi-steps zami ezi-2 ezi-3 unaccommodator ndayiphathi ye-gumboots dance group yabo. Sure. Samane sisiya kwezinye sections sisenza i-gumboots dance naliwe yabo nami ndamanye ndibetha amahlombe ami ndiyifunda, you know, until like I fell in love with that music ndangami yabona xa isikhuze phana isikhuze la barimani ikhuza la uyihlebela abantu bahlebe like la character yona endiqhawukisayo yile ndenze ngalolu hlobo la character mna lamane ndivele ngigqabhuka nje uyabona. You know, like iconductor and when ndincanywe ngayo imane ihlebele imane ihlebe ingoma xa ngingena ichija yagqibiye ifake neyibona and then emvelo xa isasazile ikhwazi and then ndangama and amajita was different characters khona eziyibetha ndizimana ngiyana yabona akasihlaba zimbe namanje yakhama because joker eyenziwa ziyawa ndayibona la ku Facebook yo daluma ntsembu. And you know that's working ukuthi being active like gumboots dance practice intoni zonke zawe kulando ke bekhe wayithetha notancesha ukuthi you know some other thing that keeps us young, it's just being active. Some other thing that keeps us attract izinto ezigrand ukuthi is just being active. Kubonela wekanto ba imotto yam, you know, when it comes to active, respect nyani activity. It's that there's nothing like an activity, any movement, any dance or anything that connects the inside of the person with the outside. La way I keep on saying it everywhere because mna I will say zantshintsho icawe etrongweni. Zantshintsho ireligion etrongweni, yatshintshwa kuba active. Yes. Khanzulu ndangam. Because being active, doing dance and everything excited to me going to the gyms okanye and make some weightlifting and all of that. Just being active. It was like Wheeler Beck, this is possible. Wheeler Beck, Lennon Solon sitting I go 7 city. For you to get a breakthrough in life, you need this state, story, state, strategy. You understand? It's state, like activity. You understand? Because you change biochemistry, once you change biochemistry, ingqondo yakho operator like on steroids and stuff. Ingqondo yakho will never operate on steroids if you're active. You have to be active to activate ingqondo yakho. Activity, it changes ingqondo yakho. Emotion changes emotions. You understand? So that's just the way it is. So ndangam kind of yaphele bangathi drug ngoku. I want to do this every day and stuff, you know, until nabo phana they found it out ukuthi man, you know, when they call you for CMC sometimes it's to confirm ba ungaba usexesheni loba ungadibana ne-parole board na, because I stayed there about 2 years to 3 years. Qha bandibiza ke CMC bafumana CMC bafumanise ngamani address yami ikhomba eCape Town, and then nabo bashock ba manjani ube lapha kodwa ngowangapha ndaba explainela ukuthi anokwenzeke ABC no sinjanja. Qha baphela besithi okay, you know what we'll do, we'll get if there's anyone there eKapa banomtransferela kwelicala wangapha, then we can do a swipe. So ubuyela ubuyele back eCape Town? Not necessarily ba mna ndisendibawula Khayilani bandibizwe iCMC yaphana. iCMC it's a paperwork yasetrongweni yabo ekupreparisha ba before udibane ne-parole board and stuff. And then they get to tell you what kind of programs you need to do for a preparation. So when they call me there, they find it out ukuthi address yam it's Cape Town. So that is why they were shocked ba amanjani ba ube lapha kodwa ngwaseka, and they could see ukuthi everything yam it's a Cape Town, like if I like ichaza yonke into mosman nendlela like why you come from iPosmo yonke lawe. So they had to baman transfer because they can't keep umuntu ongengowapha to be there, especially xa afuneke kufikele ithuba loba makaphume lo mntu lo. Kanti nyani fortunately khona itsotsi efuna uza suka kwelicala eDragon's Strand prison to go to that side.
kwenzeka mhlawumbe kwenzeka ke lo swipe leyo yabona aningamnandanga mfethu ngalamenti ihamba ngayo because I felt ukuthi I didn't stay there long enough to like bandi ngathini to chunk yonke la way yalamajita yabo but still engqondweni nami kwakho la weba I had to pass there because at least ngoku ndine tools that can be able to make me decide xa ndifike eKapa because ndiyayazi and also ne perspective ngoku exactly yabo so no and ndiyayazi ukuthi where I'm heading eKapa is sharp mfethu ne agenda ngoba uya with the agenda ngo same environment different agenda vup buyela xa ndifika apha ndafika ku-Trong Toy Dragon Steve Itafanstein Mandela yayi yabona ngoku ndifumana la challenge yokuthi nyani ke ibi fortunate noba ndindlule phanda izifumane ezinduku xa ndifika apha amajita they are very much active especially by Dragonstein. It's like a competition into obethu harder to gain ilanduka i-ranks but Umrhabulo ngoku high level endikuyo i-over ndangam kwa even i-approach you have to be mindful xa un-approach sense ke ngoku in terms of eza level zethu zaphaya yabona mfethu izigaba zentetho so lahamba kwahamba kwa ilanduka izwi ba umsofana ezinye sezidizi not to la mzulu man ezinye ngomzulu umjita wayilapha usawukhuluma nokhuluma ngoyahlungabi and sendibaxa noyibaxa mfethu mageba ndabe sithe mfethu sengiseze lapha lokuthi manthini mfethu yeso apha mfethu ingene soyibambe epakulana okay apho isixhosa sizabalazile yazo khange sengiyitshela ukuthi hayi zokhulumbela mina ukhulumbela ndayibamba phanzulu ndayibamba phambi mntanami khana aqona okay you know what in respect of the ranks maniqale kula section le inazo because these ranks are guys beniqale nazo uBandinda they are my friends some of them nesikhathi besi-active sonke you know they will still have that so Umrhabulo nawo but i-ranks yakho zange unyuke azange ndibethi bephaya but Umrhabulo nawo and stuff so you know what I mean examine observe protocol and there was amajita they will still have that respect for me even though ningakho kweza level bakuzo but I had one or two but it was not that level you know bona bakuyo so ukuthi ba active enye indlela Tswempu more than a pause mode like a competition you know exactly and now for me I mean it was the first time I go to Dragonstein prison and nakudala ke you know mhlawumbe utancashi ke bangabe bava you know that la prison yayisaziwa ngobustoti ezazinto you understand you know amagongo aphana because isephali yabona into ezinjalo and abantu abaninzi babethetha ngayo kakhulu and also ipopular nangalanto ebana iproducer into ezinjengenyama you know ne-fruit nentoni for ezinye it's more like a big prison in Cape Town into enjalo so ndaqala kweza sections zinamajita you know they welcomed me and yonke lonto le but ke when it comes to going deep kwezinto ezidibene nokuthi online bathini that's where ke ngone ndaqonda ba Umrhabulo wami will work for me uyabona will work for me and anongena deep wona nzulu because I don't want people to feel as if umsofana okay senza okay manje ngoku senza into enoringa andifuni la way but yet you know they know ukuthi it worked in my favor to that extent that no one bothered to be saying bana and even talk bad about me. Respect was there and also you know that what I had was you know to make sure ukuthi ndifumane space esigrand you understand so I stayed I think for about 8 to 9 months ndipha eDragonstein kanti luckily kwenzwa la operation yothatha abantu and send them to a medium level quickly yabo ezayizokuthi noba sowune 4 years kanye 5 years useminyakeni yakho same time bakunika medium yabona so that you can be able to have a group ila group where when you get a visit you meet umntu like 99 you know uhlale nabetafileni they can buy stuff for you into ezinjenge chips and eat with you together and stuff but xa ungu big group which is you're still a maximum you don't get that you get visited over the window yabona then imali yakho mhlambe ifakwe kwi-property you don't get to eat anything uyasuka uyifumane wena ngexesha mhlambe le shop you know uthenga izo zinto uzifunayo ndathathwa ndasiwe eGudugudu luckily eGudugudu kusekhaya yabona nami ndiyaqala ngoku ndifumana i-contact zofonela abantu abathile endiqonda babazi i-contact zami ngaphandle to tell them hey mamela umuntu lapha eGudugudu yabona ngenhlahla ikhona enye intwana iminyaka mengapi ngaphakathi ngela xesha lapha iminyaka ngokuseyi6 ngoku lapha ngaphakathi
khona enye intwana esedladleni lapha service 15 piece 15 piece yeah intwana lapha edladleni andikhona halfway tata nisezawucenga yabona so le ntwana caba ndibana nayo ke kwezinto zazo zomane mhlawumbe isibizwe etrongweni kwesinye isisele siyokwenza iprogram ethile xa nifika pha ndibane light esedladleni yase-side B abebanjelwe into zayo pha ngenhlahla ke nawo kwaya chazi ubani upha uyabona one of the families ke bezinalando for mna whatever kusithiwa endidlile ubonela wezibazi yakwazi unifilela something so abantwana bamane besiza bezonivizithena mane ndithiwa nevisit somehow some way and also nda realize uba okay igududu kuzanywa uziswa amabhandinti athile apha kuyo asewebhandintila ze-medium njengathi azokwazi usasazwa ngokwezinye itrongo ezinjengoma-Voorberg like i-medium prison where they can go to work kubonela mhlawumbe usebenze emaplasini okanye usebenze kwezaa ndawo zihlaba lamabhula etrongo ntonontoni then you get paid pha xa uyi-medium uselungelweni lokwenza into ezinjalo but igududu it's more like a station where siqale sijulwe phaa kuqala sizosefwa kakuhle because kwathi igqamatha asuka kuma-brown flag kwathi igqamatha asuka kwezinye like onke la matha abesenza i-maximum sentences which is of 15 years 18 years 13 over 10 years was a maximum sentence yabo so afika la manje ngokuona enaza mindset ze-groups ne-gumboot stands nentoni komafliya understand exactly hey ndava kuthiwa ikhona manje yenza i-gumboot stands eqonde ngayeke ndiye kwela cala manje la majida ndozi-introducer because kukho le wendiyiphetheyo yo kaninzulu ndizawuqhekela zapha ndafika mosi mna nale gumboot dance idibane nengoma yakwaZulu yavele yayibetha i-gumboot dance yasegududu yapopular ibizwa nangaphandle kwimanasi xa kuthiwa nguwaphi lo kuthiwa ngulamzulu ndaso sandayibamba phaa hayi ulamzulu ndithi hayi isibongo sami udladla isithakazelo sami mkhabazela hey nangam yamele correct ithenca kum ngobut le correct la exactly ways ngokhuzi but ndabe ngiqonda I mean and it works in my favor because ngoku wenzeka wona nzulu ne I'm getting explored to the fact that akho sitshixo sininzi remember simex isitshixo besikhona napha kwezinye itrongo besikhona isitshixo although ke bezimane niphuma nisithini but ngondisedladleni like into ezinjengentsango zilahlile mfethu I can go to that section mane ngixoxa ngale boots ndithi ndabe zide umfana weboots ke uyaziphela so bathini vula igate fight yabona xa nifika wona canda yazi ukuthi amajita practice lana mfethu ngobani abane 40 la to I know igadi khona kunsizwe nguzibanda ithambela mfethu like lesi sisulu sami hengisangaso ekubeni mamela la Umrhabulo xa ngathi kuthiwa ndibaqobisa nidedode saluthi hayi mfethu athazento tenkulu yabona so I mean everything just kind of worked in my favor mfengqonde mani gududu qha ke I think the problem there was the fact that I was too much outside mfethu like ndisikarela nyani because ndikhumula ngenye imini zincokola ndizive ezingamabhulu like aziya ngamagunya athile la etrongo ezawadini zinkulu zinezawe by hey that guy uyasikarela man it's good something ayenzayo but hey abafuni ngamabhulu etrongo umuntu basokolisa when it comes to ba funike betshixele umuntu kubonyela abadibana lo kanti banifake igama lami ki-transfers you know ndothuka ke ndibizwa apha sona Bomvana nongqonde yintoni xa uyahamba uye-Voorberg ndithi ibona ndenza nganto nje to I know ufakwe kula list yabantu be-transfers and stuff qonda okay ayakho smoke so ndahamba ndasuwe Voorberg so itrongo esingaphi uyathorisha so ndizama benza uzakulondo wena nzulu ukuthi ndizama ukuthi the experience of touring a couple of prisons lapha eSouth Africa was also something that had an impact in my transformation because la way ndenza ndibane nabantu ngabantu uyabona la way wena mfethu and view different kind of mindsets abantu and also ndibe but itronga yona iyafana yabona nedongela i1 ine grills nempahla e1 like akho into different ngetrongo ziyafana qha ngabantu that are different ne culture zabo yabo because ne-Voorberg nayo had its own ups and downs ufika kwamani kwazange useklisha kakuhle because you know ivalekile nifika kamandi I mean kusandokubethwa ibhulu letrongo pha so abantu bavanyelekile and all of that and I couldn't understand it because isuka kitrongo ebevule like you know I had to complain all the time until that day I adjusted to la trongo nalapho ndahamba ndafikela like iziteji zokuthi
you know, I mean, namach danbon ba yami sofana lo Umrhabulo utholeyo pa, I mean he deserves to really get something as a men's bar worth, you know, la Umrhabulo now. Zonke neza processes zenzeka wona nzulu up until ke ngoku napha eForberg saphinda savula igroup namachita ye gamboots dance namapantsula, and I think the blooming of that character was even worse in Forberg than it was in Kotutu. Sure. That ndabizwa ngenchebe pha. Intshebe yazi, intshebe la Barry Park lawe kula group kuthiwa zingane zoma. Le ufika iphethe igitara. Ineza ways uba manje siya ngapha nangapha. You know, they gave me that name because when they watch lando kuthiwa ngubani khona wedlala Sunday. Something like ezoduma, but idlala Sunday inento ze cultures man pha TV kuthiwa indoni xa ibiza Roots. Roots idlala on Sunday. I-TV ke besintswembe TV even ne advert uyakwazi uthi vila nje uyayithwasa eqhimi nemali uyicule pare nginane mane ma uyivale because intoni i-TV uyibukela every lama eduzane kwakho nje yami akho advert ungayithwasiyo uyabesithanda akho advert ungayithwasi awushiye. So yeah, my man, I mean it bloomed pana more than it was in Kututu. And pana, you know, life form ended up being flow right. I adapted gym yabakhona pana, you know, namachita athile ke are active akuyi section ezithile ezifumene emphuma ndisiya kuwo, and no life form was easy because abafowethu they just understood by Sofana is just this crazy Zulu guy. Uyafumana masingamfakela uline abanenzi, uyabona, and ingathi lensizwe imisile iminyaka kade kwabantu mos some mix mos khona abantu abafika athi hey mshite umfethu uphikelele emntambeni qhamuka nasesimex gotyiwe pha ingathi khona ngo grand benqayo umshite kumfana kayimisa mos tohleli 6 months but umfethu uyagulisa landa like abanye they perceive you then babekele like abagoyi kakhulu, uyabona, but some isebenza to advantage zikhona ke ezi clever that notice that, so zina xa zifuna usombulula into ethile ziqonde Sofana zize ku dude enkulu khulana, and then xa uzibreakela down ziqonde zibuye ngala way yakho kwezi macha kunje. Sometimes ke benibasengxakini andifuna uxoka wena nzulu because you know the big guys will come to me and say mfethu siyayazi ukuthi kanje nakanje kha uqhobosha kaloku thina sisakha pha abantu wasifuna ulanduke into esi yabona so, and then I will, you know, ndibuye umva xa kunjalo and stuff. But I mean my stay in Forberg ndangam was the longest. I think no one hleli into nga 3 to 4 years pha elandukeni eForberg until ke ndade ndabuyiswa ke ndaziswa phe Bosmo ngalo mini fumana ngayo fethu fumana kwami date nzulu ayifumana June. Date yogoduka. Date yogoduka. Ndabizwa ke parole, it was a long story yabona. Zama nje usikhatha short, but I'm trying to give you the expression yokuthi ngalamini fumana day one dandisoyika uya ngaphandle. Yes. Because Itrongo has become home. Yeah. I mean ngoku so after how many years? After 9 years 8 months ndisetrongweni ndifumana date. Yes. So ngoku ndinoloyiko yoba I wonder kunjani ngaphandle. I'm used to prison. It could either be the ones that I traveled, but andiyazi kunjani ngaphandle. Yes. And but ke funny enough ngondiyitholayo le date kwathi hayi ungahlala until kufika ndathi ndifuna uhamba apha eForberg ndiyoba kufutshane. I think I wanted to know ukuthi anothola abantu mhlawumbe basuka ngapha yandinceda ke lo wele because ufika kwame Bosmo kwakho izintwana zetek abazimana izibanjwa. That's why I got to know uba kukho into enjengetek ethatha indawo. Yes. Yafumana ilight ibuza uba uzalwe nini sani ithi no ndizalwe you know nge-41 zika January. Hey 41 ndiqalelwe henye ke ngokuba nozinqwathi itek Grootman ezilight ndibuze kuseyintoni itek explainele uba man itek ile khona ngasikhathi sendumba mos wena. Exactly. Acacisela uba no itek drug popular nowadays and stuff like that yonke lonto leyo, but fethu activities nzulu mandi-emphasize lo way because they led me to understand ubana I can change. Ndingakwazi ukuyi-replacer laa nto bendiyiyo nga-something else. Yafumana? Andiyazi uzawuworka njani ngaphandle, but I think I've had something from this character that will make me attract mhlawumbe izinto ezi-grand. It was just something that I thought of because nangalamini ndiphuma ngayo mfethu as much as bananisoyika I had to go out. You know, it was on the 12th, I think it was on Friday.
you know, dahamba dasuka kula plek kaGemko, and phaka Gemko ke zavela zonke into zami. I think those are all the highlights that made me realize why it was a really time for me to change, because xa ndifika phaka Gemko, which is le correctional service ngaphandle, ndaxelela uba excess yazithola ubunguloyiso kasibani, waphinda wangusofia kasibani. So ucinga afana like yangathi system ngokuyanirevela nzulu uba ngezazikhathi ubumana ubanje ushintsha amagama, siyazithola you are the same person through imifingana yakho. Hey, ndaqone kanjani, because ngela xesha la process kaloku ibingajampi, benikwazi uhamba ngela gama ndide ndifumane ibheli ngela gama, okanye ndide ndigwetywe ngela gama ndiphume ngela gama ngekho nto ithe bendingubani kazibani, you know. So it was like really mfethu, this time around is something that needs me to transform. Fine enough, ndaphuma. Pressure number 1, andingasinei ndiyijovi at this age. Pressure number 2, zikhulile intwana zasedladleni, wonke umunye unehoki, wonke umunye flat, nanza funa ndibuyele endlini. Yabona mfethu, I think when I'm fit, to be honest, this is the part where, you know, I really like by emotional when I'm April, because abantu ba understand ukuthi why sipusha ngolhlobo sipusha ngalo kwezi level sikuzo. Uyafistana mfethu? Sure. It's because we had to go through what we didn't like to go through for uba sibe lapha kule ndawo sikuyo. Abayingcusi mfethu edladleni back again la uyihlamba izitya buye ngo7 because abantu abadala bayafuneke ndibe sendlini ngela xesha bagidla. Like I have to obey them ngola hlobo kakumelani ba obey ngalo ngela xesha akho magunya tu akho magunya akho nsizwa kukho umama notata and futhi bacha indlu yabo leya. Yes. Yafumana. I had options mfethu to be back in my independence again, ndohlala ezichomini ezakheleke, but I knew ukuthi they will just drag me back to the old. So at that time uphumayo phana uzigqibile bangaba I'm not going back. You made up your mind. Back to prison again. Sure. Azixelela lo way wena mfowethu. So ndahlala mebrule edladleni ndayingcosi. Luckily, you know, kwabe kuvela ke yazi iwireless xa sozixelela ba ukule lifestyle ngoku naxa uncokola nabantu khona ilathi zase KTC. I'm sure nobuyazathi anceshe la thanda uxhensa izibhaska qifike izibhace emhlophe eziphatha amagubu like kuzo la wesi sigarela, yabo. Dibana nezalight eKTC ndazibamba nje in a form of a meeting emajita amandingo Grootman so Feder bafethu andazi into ngedance njengani, but I've been doing this etrongweni and kunale character kumi iqhawukileyo ndingayaziyo ba njani. You can test me xa ninezwi zenu nizayibona nani, yabo. Ngenhlahla mfethu noba in a couple of days ezilathi sandohlangana nazo manje uzibukela nje xa zirehesa safumana igig. Imesongo uphumile my lord ezinye insizwe lapha ngaphandle azikulandi bangabana masama siphinde sinetsekene le. Mfethu like ndiyazifumani offers but it's not like zinsizwa insizwa zi-offers beziqhela uvela kakade abantu bayakuvizithela mfethu sewuqhamukile ndoda enguflu ewubophile mfethu emamela ke ndoda engumfethu khona ulino like ziyavela i-offer ndangama ndifuna ujiya nakamanje itabetha amakhadi ba hayi no msofana kanjana ngokusibethi kanjana mfethu ezawe rough ndlongondlongo, otherwise ndangam uthathe ngonibamba, yabona kanti oba nebhelasi intoni ifundi zithole emajitini asaqhekezayo. You understand? Nami ndiyaya ngesinye isikhathi ohlala nawo nzulu because those like that is the only thing that those are my friends that I know, but it's just that kwakho into engathi kum ndifuna uqonda uba do I still relate to that lifestyle, yabo. So ndandizifila offside nangama ndifuna so wazibona ba after hleli nabanye you know sekunkawuzwa like kumi ngathi that's yonke wena ndithatha njenge old school ndizabe nkawuza ibhatini benifloata ngoku man. So I will stay and watch and you know but ngiqandi bachazele nje ba abafethu man ndifuna uyeka lewe ngohlobo nohlobo and i-offers andizikhabi kuzikhaba ibe ngathi ndikaka ndifuna uba ndimanye sidane because ngale ndlela ejini ufuna uyithatha ukho show bangabikho show, you understand exact. And ke ngokwezi offers kunokuthi igqika lokhu nesonga mhlawumbe xa kuziwe kume msofana mfethu toyibamba nathi 2-3 enda ngamsizithola ubuyile bheka ke mfethu like nenami bengande engage ke ncoka no singalalani mfethu. But andifuna ujiya shem, my first source was la way yo man ndiyofaka insango etrongweni because at Forberg there was this thing yokuthi amajita njembe phana. So we know the channels. When we were there, we were using the channels from umuntu bengaphandle uyofaka igada phama etathengisa ipana and then amane kufakela inyuku ngezwi zika Shoprite le mali ayifumana kabantu, yabo.
but nayo wena Nzulu I think la risk yoba nimane ndisiya pha mhlawumbe ngetrance ebusuku because ukwiparole mos ityala inazo iminyaka akho zange uyigqibe ukwiparole. So ndaqonde nayo la way man I think yenzeke before ndibane ke nezilight ke leya process yapha iFortberg and stuff, you know. So ndadibana nezilight, then kwezilight I think that's where I found it something to do ezanibuyisela kula character benayo ngaphakathi. Ngenhlahla ezilight dibana kwamnazo njengoba besenitshilo zafumana igig ethile ecaba kuthiwa funeke zenze into ye drug awareness around kwi centers zase Cape Town. So funeke zenze play then even kwale play zenze ilanduka i-dance. So nami zaphela zinifaka ke ngoba amamela Grootman ngena kule way, you understand, andazama mfethu ufunda le dance yazi but ile lamakhuba fast. Remember I'm used to kule way mina le sorry ye lendlama yasekhaya zona bru that efunda azicele bamamelani bafethu anzoyingena le way yafumana zakwenza mina qha sanuwara nina ndiyeke ndenze le way yami ndade nginxebe nalamafele mos ndino sanuwara bafethu ndiyeke ndenze way yami because this way zanu si fast bangazama uzibamba andikwazi uzibamba yabesana thatha isikhathi machita so ndiyeke ndenze le way yami within the way and I was very good in how to collaborate le way ndiyo la way yazo kanti oba nazo bezide ziqonde naxa zigqibile uperform zinibami Grootman excel uyenze njani la way uzithole you understand then ndiqonde moche bachana ndiyekeni yenze le way yami qha somehow someway ke bendla ngovana nazo kuyobhaskwa uyafunda yakhumbula ke lo gig le yasibetha 5555 zigodo qoboshe enye inyuku kanqaya nebhangalo especially for me to get it it was my first thing to notice ukuthi ndiyakwazi uyithola inyuku ungakhange ndikhombe umuntu ungatshiza akhange ndiqhekeze edlala bonela wena mfowethu ndazithengela ibhangalo kwenye insotsi ndaqala pha ke ngokuphuma out of edladleni nabo shame nabeni mabona bayanivule because bebenewari bayixesha lehamba lo meke sehlala nathi endlini nathi asifuna file engathi ubambekile and stuff, you know. Nezinye ke processes wena mfethu eziye za grand in terms of negotiation nefamily yami yase Eastern Cape to take me banisakwela cala uyabona bandenzela ngokwaba ispan sami nda grand aphinde nabuyela pick up and sharp. That's where ke ngoku, you know, I think ndadibana khona noMapanya. uMapanya came to assess me ngenye imini. Hey msofana ndivile kuthiwa ukhona ndivile uBraking unichazele ba hey une potential mnganami. You know, qha kuthiwa uyayithanda inovela ntona ngqondo. Okay, I understand umuntu onothetha ngami komnye umuntu wena mfethu abene bepha like angayibeka ngolo hlobo, you understand, because yena ucinga ba mhlambe ngana effect lonto yoba mhlambe ningafuna utshintsha ndingaphandle. So ndathi no ndiyam understand uBraking unyanisile biba khona isikhathi bendibe ngumuntu ongathi active kwisemthi but bese sendiyekile lawo because intoni bendithanda ukwenza izwe zegamut dance intoni awupupa understand qha ndimbona ba usamane mane zonjonga bandingumuntu onjani apha ngaphandle, understand, until ke kwade kwavela mhlambi ispace esithile pha kuye span wathi mamela khona into zakwenzeka man pha span you anniversary no bafuna umuntu ozawuthatha ingcosi from a stage azifake like to manage the stage nabantwana and all of that. Zwakala man sofana baza kubetha noba kungesitini qondiyaya Cosmongo popa ndiyeke pha project playground ngolo hlobo uyabo ndiyokwenza le way yale managing of stage nabantwana and everything until ke ndibonwe ngoFrida ke, you know, phana ba hey this guy is good don and nama ndifuna uxoka nzulu ndaconnecta nabantwana to a level yokuthi andiyazi mfethu mani like vele yazenzekela yabo zange ndasebenza nabantwana zange ndenza nix engathi grand kwabanye abantu, uyabestana lawe, but all of a sudden kwenzeka lento indenze bani connect nabantwana and then kwazi ufumana ihiring kuFrida ngenxa bani connect nabantwana ngolhlobo. So ndaqala ukufumana ispan ku project playground ngolo hlobo. I think uproject playground was a foundation yami yo understand nezinye izinto mfethu, organizational structures, you know, transactions ewenje ngebank ufaka imali yami ebankini because imali yami mfethu bayayazi napha iproject playground andi understand ngaseqaleni la way yawa inyuku yami engazi kumi ebankini, yabona mfethu. Serious my brother kanti oba yayidla ngokuthi xa kusanongena same time niqabule yonke qha nicabukiswe la bayibank inqukuthela mhlawumbe bayi 5 rand yanqona imkili 5 rand netag but akhosiboko enye nje yabi ithathile yabo yanezawe. But ke I mean I had to go through la process when my brother, you know, and learn it and ngoku ndabona even worldwide abantu abasipana khona ndiyakhumbula mos ngingazikha kwakhoza wezemvlophu but ndiyabona ngokuba ekuse worldwide ingathi wonke umuntu osipanayo like upeya ngebank wena mfethu, like that's why it's a must into ba mawube nayo ibank
Oh, that's how it is. Yeah, injalo akusabhalwa envelopini ingami likubethe ngemvlopu. Mali yakhe yebhankini straight no akho smoko. And also ke ngokwafuneka ndizikhuphile because ezincosi ziyanchallenge mfethu. I need to give them something as a teacher. Damane ke ngonto izimanya na kiwezenziwa ngodancesh pha isikolo mhlawumbe xa kuthiwa ki-event ethile endaweni ethile ndiye kulo event for that much that get to know me and nami ndibizi steps ndithini and then nezancosi like mna I think ezancosi okokuqala ndaziwina nje ngothando nzulu zazithola ezancosi bani khonzwe mkidance cha zaqona hey this guy is good yabona lawe so ukukhula kwami nemove nendlela endaphela ndifacilitate ngayo was just them accommodating me babhuti come to our lives. You have a great energy. You are good and stuff. We understand that. Yeah, because they will see me na kwezinye ways funa dance ethile baya mizuzu yahata Sofire. But yeah, the only dance I mastered was a gambus dance. So that's why nazo ndaqona neziyazi lwe at least ikhona wendia. But ndazifundisa nzulu, ndazifundisa nezinye movements, you know, iwe njengepantsula nentoni, yabona koma artscape manje nisiya kwezi show na ku Google manje njonga until nda grand but ba grand kwami project playground Zulu ndaqonda manje mnganami bayikhona le way ndiyilambele like ndiyayibona ipassion yami intswempu you know it get me acknowledging into ba ikuse nditshintshile man ngoku I mean it's been 2 years ngonto ingaphandle abantu they appreciate me they love me energy yami is so good ebantwini you know I love what I do nabantwana and stuff but I khona mani wendilambele andiyazi intoni you know ikhona wendilambele andiyazi intoni and nase PPG and I could tell ukuthi somehow some way wena Nzulu to be honest nala energy yami nala passion they used it kuba beyazi ba fathula nje le bar akana direction fathula nje ezawezoba gqitobethu event entswembu wona tancesha wonke umuntu usavuya yes le bar seyiqokelela izituru like seyiqokelela izitete seyisonga yonke iway kaqala ngathi kuyothuka ba wow what a day uclean ekuvele kuthiwa isekubona uclean hapa ekuthiwa ayagula ila bar Sofire iphara ikusebethe kwaclean ngoni ivuya yona yonke like dansenibona baye kwabantu like I don't know ndangama I think yela xesha kwakuphuma kwa obaba uNcusi ndandibusuppressile understand because ndandibona nakwagqirha nisiya kweza weze so test imetabolic kuthiwa awuna 20 according to imeter what and nami ndiyayibona nakisemthinge active better le phuma kule better le mamela ndiyajwayela isemthinge bengathi like ndide ndiyibonge ngesinye isikhathi nimbambile untwana ityunwana yule we yakho mimi yo hayi jonga kancesha yazi uScope khalwa ngathi yonakho oh my lord yo basop baqedile abantu bakulingisondele inja sofana but I think on the other hand mnganama I had to go through it you know so that I get to a level ukuthi ndibe grand na yiyo sure napha kum kwakhalwa mfethu ayuhamba Sofana izolo ubudwadle nalo ngokudwadla iyozi sharp nami ngona nayo explain and understand you know because everything yayo la way kum is just tasteful and just abantu but I think like abantu ba attracted like one makes sense especially kwa high school nayathi ancipho Ncusi into like ne problems abazandi ngoyena umuntu ngathi uyisolve grand baqonde yabo sona uSofire kwazi umameleka ukuyeka babantu something was like that but so you are saying because of your gift abantu bayibona bodwa ungakayiboni then like you felt that abantu like took advantage of exactly until nami ndaqonda ikhona leyo ishotayo so when you came kwa PPG ngela xesha leyo kaMapanya and you brought up la Umrhabulo ka John Maxwell were 5 levels of leadership yo kanti oba wayibona ndangami expression yami in any time la barithetha something benibaneza wezoba you because I felt it was
time for me to get le way nandle way bendilambele, something that will keep on reminding me ba so far untswempu. That's why they attracted kuwa babantu. Untswempu banokha nje is because untswempu nje yam, there's something about you entswempu kha wena nguwe lungayinotice. Yes. And after that, incane light but intswempu light inengqondo grand and one iqine ways John Maxwell. And ke ngithi igqengu kwabe PPG kunzima yabo kukho le way yenzekayo but ngizayincamathelisisa pha kum zayibiza ndibuze kusemngana monza hey mthizo zamane breaker yabona ba hayona seyisuka kule Joni yazazi ezibiza ngamagama athi uJim Ron ngubani uJim Ron ubani uthi ngubani you know. I think I fell in love to an obsession kuwe personal development because I knew ukuthi kwa back at home mna ndisengilamuntu uhlala mfethu ehokini yami ndizimamela umculo wami ndithintini and I felt ukuthi that's how I rejuvenate because ngomso I have to be at Project Playground and give my all. Sure. Like my all, my lord. From running from that side to that, uyayazi baleka nezipika up and down. Kuthiwa nanko edansisa abantwana pha, nanko hayi ubhutso ezinye intwana nti xa zihleba ngam kuthiwa ayikho grand usemwana. Ayikho grand uchizele kakhulu. So siya understand akekho grand nqayi. So I needed something to keep me sane, to keep me reminded ukuthi noba what people thinks of me, yabona mfethu, this thing I have works in my favor. And I can use it even to tell people ukuthi it made me feel alive and it reminds me ukuthi there's nothing to go back to for. Yabona mfethu. Then after I stayed kuyo, I started collecting a lot of Umrhabulo personal development. And the video you gave me about the seminar kaJim Ron, which is long, I qhekeza in between, I qhekeza. Yes, yanirhaxa for about 2 weeks, man, ndiyimamela ngona ndiyiva le para. Because I'm used to la John Maxwell waqala wazanaye, no Eric Thomas lo wazanaye wala video, you know. So the time I ithi come until I realized good the time I come. But ibetha ke simple principles eziwe sizonqena uzimamela. And the foundation zonke eziwawuzithanda like he laid the foundation for bonke abantu bona that got you excited for me to understand them. Sure. So you know I became so obsessed ngomrhabulo to an extent yonke iwendi iphilayo ngokungumrhabulo. Yes. Kanti ndobana kwa imali uyayazi benjani emalini. But once I started following, you know, umrhabulo thetha ngenyuku, I remember you talked about abundance and scarcity. Ndaqonda ayikho liwe ethithayo umjida. Abundance and scarcity. Sifuna inyuku ntangam sonke yabona yayingasinki ngela xesha until I got umrhabulo wami. Ngela kade ngomxelela ndaqonda okay umjida ngamanje afuna ukuba motivated over le mthizo. Man yandi grand fethu nayi passion and but when it comes to nyuku anongicela ngeabundance nescarcity apha yabona ngathi uyiva yonke nje but when it comes to imali hayi. Yeah. So I you know ndaqonda okay yazi ntoni man can mameli way ngokwezidibene newe edibene nemali. Ndijonge nofunda incwadi eziwe ezidibene newe. And you know iwe yofunda incwadi I think it struck me ngenye imini ngokundandincokola nawe uthi kum wow ndangami ndayithanda mindset yakho mfethu. What are you reading? What am I reading? Excel question and parity creepy now. And la way and then excited to bana if I can speak sense to emdwini for them to ask me about what am I reading. Yes. Then I need to start reading. Yes. That wow. That's powerful said. Yeah. For you to add la one. So if lo muntu angakwazi identify lento kwakubuza this question exactly as if how much more xa nofunda incwadi. How much more I know I need to read. Then I started reading and all of that my brother made me have good ideas in nqayini yam, you know, ndasearcha too much ke Google until lathi ndafumana le way ye Zumba ndaqonda okay this energy of mine I know isesgela. I know skatsogeleza ngoku because I need to catch up with time ndenze inyuku ngoku manjongiwe nje ngobu dance fitness something that I can do engazonisokolisa ba ndibe ndisenza ibhale okanye contemporary ntoni yafistani weza like la mrhabulo ngokulundenza ba ndikwazi ucinga iways njalo ndafumana le way le Zumba
ndava kuthiwa le way 4,000 to 5,000. So ngela xesha ndiyitholayo kwanyanzeleka uba ndimince ntangami impundu manje ndiyibeka laa nyuku phaa noba ndithandi. Yes. Kuba ndifuna ukwenza imagine that was very difficult. Uyakhumbula? Kaloku usabhedlisha nala mentality of understanding i-relationship. I-relationship nemali yakabikho on point. And now you have to, if 4 blocks, that's a lot of imali. Usakhumbula the last block ndanyanzeleka uba ndiyifune ku-project playground kwezaa ways salary ntontoni abe ndiqonda uba for uba ndikwazi ukuba ndiphinde ndiyisitye esiya sam isitina but le ayisuke phaa ndasuke ndiyibone ngelinye ilanga just so that you get this final yabona exactly. I-aplayela, I go through i-training yala way ndayenza but ndanala mindset uba ndizamane ndiyenza kwangoku lo mzuzu ndingeka go to gyms and do it and stuff like that. Ngezikhathi ke tancesh manje mbaleka nespeaker ndekoma Johnson ngwevent ndithi izani kukho i-free sessions samnenza isi-dance fitness and my lord noba bayi-2 bayi-3 bafikile ndandingamandi mntanam ndisenezithombe zabo nangoku abayi-3 abayi-4 ndibabona abanye baze njengozondiqhayisela ngento zabo uba beyazi uba ngusofire ndiqonda andinamsebenzi neento zenu ndifuna nje ndigqithile pha ndifuna nje nibe lapha ndizofunde lapha kuni noba ndiyabhuda ndiyayazi anizitholi nina kandibhudayo. And it's very important to highlight lona my lord because abantu bakubona uko-virgin uko-Planet Fitness they don't know uba ngabuqalele because the problem yabantu is that we don't respect the process. Nazibona umatike senzini nazibona usetre nazibona utancesh betravelisha the world. You don't know that bangabana like it's more than 20 years, like 30 years, more than 30 years of inansika ilendo paying school fees and stuff for you to travel all over the world. So abantu bathanda just fruit. I understand inansika process. So I was there where utsala inansika ushaya izipika zoma project playground sinyathela nekonsini sinyathela nsonto yabo my lord kaloku mamela yabo process my lord kaloku procedure kezwi nekubhale mfethu unokwazi ndithi okay emthizozo mamela uyandazi uthi no kaloku noba ndiyakwazi my lord qha protocol espan funeka sispeaker mfethu ndiyazi by sign up usazi yabona so man I mean that thing mna for me basically I will say ndangam Umrhabulo was the best thing I ever have to keep me sane and to keep me going until I became who I am now. Ndikwazi ucinga uba okay you know what my next bigger picture is a gym, my own gym, and not just a gym but a wellness center because andifuni kubekho weights kweyam gym ezawuxoywa ngabantu because I don't see people say weights for me, unless you're going to be in a bodybuilding competition and stuff like that, or you just want to expand your muscle for the sake of your healthiness because it affect ithile into ye-expansion ye-muscles and stuff. But what I want from people is to heal because ndibabonile ukuthi abantu they need healing my lord, they need therapy, they need activities, landing medileyo, they need debrief and all of that, they need massage, they need all of those things that can make a body and a soul connect. Understand mfethu. And then ndabona lapha elokishini ukuthi abantu they need to unite like ezwindi zenzayo ze collaborations, ze events and all of that. So I'm in the midst of that now, but I've found myself and I'm losing myself in the process. Enye nenye iway kum yazizela my lord. Akho need uba ndide ndiyifune ngenxa yantoni, ngenxa yoba ndibelieve lo Mrhabulo is the only source of my belief self image yamentsha yoba whatever you say la way ayizuspana kum kuzawuspana le way uba ndithi in 10 years ndizabe ndiyi-millionaire because of some certain ways and some certain principle efuneke ndizi-aplayile ne-discipline efuneke ndizipute ahead to i-lifestyle yam wona mnganam izawugqela nyoko. Naxa ndiprocrastination bana lawe uba fuck afunekanga because kaloku la way it will pay off. La procrastination ndiyenzile for 2 days later ndenza uba ndingatyi into awethini sendiluza iclass ngoku kusithiwa okay this class doesn't make number. Ndiyazi uba okay if for a certain reason that class doesn't make number but the gym doesn't want to understand that andiyihoyi la way because ndiyayazi uba after I lose that class same time ndifumane enye class because ndintswempu. Sure my lord. You understand my brother? That's me my man in a nutshell. Esibandishiba ezinye my lord basivale understand like I can't even go like I think story sakho see enough, you understand, to get abantu to think. There's a lot of Umrhabulo ujulile apha ifuna umamela. I think what you want to share apha is too deep. Komanda bangazoyifumana and stuff. Because
la nombolo lona yayinatsika yakwenza wona nsi ilena ise umrhabulo inombolo lapha ngaphandle yana so khona ichinchi lesi levels la nombolo nansi hiyo lena uthi inombolo intentsika exactly umrhabulo hiyo yana because zi principles zo survivor as by the principles zo survivor ezena ngaphakathi yana so my lord usivala man ufuna ukhunjulwa ngantoni wena what impact you want that you want to have in this world. Hey, my lord, I want people to remember my energy, sure, number one, and also the guy that has proven in Ogbana you can come from being a re-offending prisoner to be, a Zumba instructor and a own gym, good father to the family, responsible man of the soul, like added value to the, like, there's a lot slash into this thing, but people must know, I'm like Mandela, into Zinjalo. You understand? Yeah. So they need to understand that I was a symbol of transformation. Wow. Understand? And I'm the one that showed people that you can come from reoffending and still stay outside, because ngoku I'm heading to my 6th year ending apparently without reoffending, because nandi reoffender for 15 years, my lord. No, well done. I'm so inspired, my lord. I mean, singokoloko ngesitolo sabat today ndikhabule kwenye level. So inkosakhulu mandata. And chilo uchilo na waka there is was kati Stephen le bislele mini. Abe chilo and ndiyazi uba ngoku podcast nizayibamba emoyeni, nizayifumana ku Instagram, nizahambe nibuza kunzulu bathike ba kubani, who is this guy? Yabona, and nifuna uninterviewer nami because the podcast bilindemna. Siyabulela baphulaphula. Chicos got time. Take it.